இருக்குதா? ஒன்றும் இல்லை, கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. எல்லாம் உள்ளால ஒரு சைடில் பிளாக் இருக்குது லைட்டாக. இந்த சைடில் இருக்கா? பெண்டு தெரியுதா? மூச்செல்லாம் கரெக்டாக வருது எனக்கு. பட் பெண்டு சம்டைம்ஸ். அண்ட் உங்களுக்கு லாஸ்ட் டைம் வந்து அவங்க இந்த இடத்துல ஃப்ராக்சர் பண்ணியிருக்காங்க லைட்டாக. இந்த சைடு மூக்கு ரொம்ப இறங்கிருச்சு டாக்டர். எவ்வளோ பெண்டு தெரியுது பாருங்க ஸ்கேன்லேயே. ஆமாம், எனக்கு ஃப்ரண்ட் கேமரா எடுத்தால் ஓகே, இது பேக் கேமரா எடுத்தோம்னா எனக்கு மூக்கு வளைஞ்ச நல்ல பெண்ட் இருக்குது, கிளியராக தெரியுதுல்ல. ஸோ வி ஹாவ் திஸ் gentleman. He's had 2 rhinoplasties in the last 4 years or 5 years. Both were open structure rhinoplasties. Both were done to improve the shape and the proportion of his nose. He's still not quite happy, so he's come to me. We're planning a tertiary revision nose job. And that's his scan. And I'm just telling him that he has some issue with the septum too. It's bent. He doesn't have breathing problem, but it's bent. I mean, anyone can see that nose, that pyramid. It's totally gone towards one side. Okay, and apart from that, we're now going to show you the nose itself. So when you look at the nose, you see the bend. You see this side, the bone is right there. So there's a tilt. It's not in the midline. The dorsal aesthetic lines are not okay. This is more towards the left, and this is far away from the right. So this needs to come in the center. You can see that there's an asymmetry, or it's moving towards this line. The next thing is he has this 2 lateral or lower lateral cartilages protuberances, and this is probably part of the lateral cartilage that wasn't excised and part scarring. And there's an issue here also. There's some scarring, there's a dipping here. And then if you look here, you can see the scars. This is the scars from the earlier surgery. And there's a small cartilage here that's also not in the midline. So definitely you can see the slight asymmetry in the opening of the nares in the tip. So my main work will be to osteotomize, not narrow it too much, but narrow it a little bit. More importantly, correct this asymmetry that's going on towards his left. Get rid of these 2 protuberances. That's because of the lower lateral cartilage. Little work on the tip here. So we improve the tip and make it a little bit more pointy. His skin, well, it's not too bad. You can see it is not very thin. There's a little bit of scar underneath, but it's pinchable and it's fairly okay for a South Indian. So I think we should be able to give him a decent contouring here, reducing the bulbosity, getting this asymmetry, and correcting the width of the dorsal. So because it's a revision rhinoplasty, I often tell my patients that we might need to take the rib, because I need to bolster the already weakened complex of the septum and the nasal dorsum. And I think that's what I'll need to do in his case as well, with septal extension and strut grafts, in order to work on the tip and also at the same time do the osteotomies and the dorsal work to be able to give him that more symmetric and proportional nose. Right, உங்களுக்கு என்ன டவுட்? நல்லா பண்ணலாம் ரிசல்ட். ஓகே டாக்டர். 100% சொல்ல முடியாது, 90-95% கண்டிப்பாக கொடுத்துடலாம். ஓகே டாக்டர். எத்தனை நாள் தங்கணும்? ஒரு 7 நாள் 8 நாள் தங்கணும். ஒரு சின்ன பர்சன்டேஜ் இல்லைன்னா ஒரு நல்ல பர்சன்டேஜ் ரிப் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். ரிப்னா இருக்க எலும்பு. ஏன்னா நமக்கு வந்து போன் வந்து பெண்ட் இருக்கு. ஸ்ட்ரெயிட் ஆக்கிறோல சப்போர்ட் இல்லைன்னா அதுக்கு எனக்கு உள்ளாலேருந்து சப்போர்ட் கொடுக்க வேண்டியது வரும் உங்கள் செப்டத்தில். ஸோ தட்ஸ் சம்திங் தேவை இருக்கும். மற்றபடி ரிவிஷன் ரைனோபிளாஸ்டிஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஹீலிங் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகும். எனக்கு 2 டைம் நான் பண்ணி எனக்கு வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. ஆமாம், ஃபஸ்ட்டு லேசர் மூலியமாக அந்த இதை எடுத்துட்டாங்க, அந்த உள்ள அந்த 2 சதை வருது. ஆமாம், அதை எடுத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பெட்டாக தான் இருந்துச்சு. மறுபடியும் நான் பண்ணேன், அப்படி தான் எனக்கு மூணு பெருசாக ரொம்ப இந்த இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக இருக்குது, ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. நாக்கில் தொடுற அளவுக்கு இறங்கிடுச்சு வாங்க. ஆமாம் ஆமாம், அந்த அளவுக்கு இறங்கிடுச்சு. So he's telling me that tip has come so low that he can touch the nasal tip with his tongue.
அந்த அளவுக்கு இறங்கிடுச்சு டாக்டர். முன்னாடி அவ்வளோ இறங்கி இல்லாமல் இருந்துச்சா? ஆமாம், இந்த இடம் எனக்கு அலர்ஜி மாதிரி இப்போ வீங்குது.